Hi dear students, welcome to the next part of trigonometry. In the last videos, we have seen the formulas. I have the same formulas what we discussed in the last video. We have covered all these four, I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can say 8 as I will not consider these two as formulas, but still we have 6 formulas, and in today's class we are going to use all these formulas to calculate next couple of set of formulas. Today again we are going to see almost like a dozen of formulas. Okay, so let me erase all these things. I hope all of you know these things. We will start today with couple of more formulas, like the first one, let's say sine 2x. We will start with sine 2x formula. Well, what I'll do here is sine 2x, let me write it as sine x plus x. Can I write it? Yes, of course I can, because 2x is nothing but x plus x, right? Well, now I can use my sine x plus y formula. What is sine x plus y formula? Sine x plus y formula is sine x cos y plus cos x into sine y. Yes or no, my dear friends? So now let's write sine x plus x here. So let me write this one something like this. Sine x 2x can be written as sine x plus x. Okay, and you can write we know that. So now in the place of x I'll write x, in the place of y also I'll write x. So this is sine x cos no y, we will write x. So this is cos x into sine x, or you can say, I think both are same, no, isn't it? So this is 2 times sine x into cos x. So from now onwards, if I ask you what is sine 2x formula, you have to tell me 2 sine x into cos x. Pause the video and note it down. And similarly, I can rewrite this formula. I can rewrite this in one more way. That is, see my dear friends, the same thing, if let's say I have 2 sine x upon cos x, 2 sine x into cos x, right? Let me divide this with sine square x plus cos square x. Nothing will happen. Why? Because sine square x plus cos square x is nothing but 1, isn't it? So now I can write this as if I let's say dividing each term by cos square x. If I divide each term by cos square x, see what will happen. 2 times sine x into cos x whole divided by cos square x in the numerator. In the denominator also, let me divide with cos square x. So what I'll get here is, you can see my dear friends, that 1 cos x will go. So I'll be left with 2 times sine x by cos x, which is nothing but tan x, whole divided by sine square x by cos square x is sine square x by cos square x is tan square x, and this cos square will get cancelled. You'll be getting 1. So I can say sine 2x as 2 tan x upon 1 plus tan square x, or I can say sine 2x is equal to 2 sine x into cos x. So when to use this formula and when to use this formula is depends on you. Yes or no? Because if you know tan x, then you can use this formula to calculate sine 2x. If you know sine x and cos x, you can use this formula to calculate sine 2x. So it depends on you, and it depends on the situation. We need to use the formulas accordingly. I hope you're understanding my point. So these are the 2 formulas for sine 2x. So next we'll see cos 2x. Pause the video and take a screenshot. Now my dear friends, let's see the formula for cos 2x. Well, cos 2x can be again written as cos x plus x, alva.
Yes or no? And we know that cos x plus y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. cos x cos y ಮೈನಸ್ sin x sin y ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು cos 2x ಅಂದರೆ cos x plus x, cos 2x ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಯಾ, ಸೊ if I apply in the formula I'll be getting cos x into cos x minus sin x into sin x. So this is cos square x minus sin square x. So this will be our formula for cos 2x. Oh shit. Let me write it as cos square x minus sin square x is the formula. But this can be again rewritten in different forms also. For example, I can write this cos 2x as, let's say I can write cos square x as 1 minus sin square x by using 10th standard identity. Yes or no, my dear friends? Cos square andre 1 minus sin square ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. Yeah, so now this this can be written as 1 minus 2 sin square x. Same formula which is in other format. Or I can write the same formula. See, I'll write cos square x as it is. Sin square x I will write as 1 minus cos square x. Again 10th standard identity. So which in terms will give me cos square x is equal to cos square x minus 1 plus cos square x, which is nothing but 2 cos square x minus 1. सो आई गॉट cos 2x के लिए मेरे पास और भी एक फॉर्मूला निकल के आया है, वो है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1. और इधर से मिला है फॉर्मूला क्या है वो, cos 2x इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square x. ये भी हो गया हमारे पास एक फॉर्मूला. और एल्स आई कैन रीराइट इन वन मोर वे ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ cos 2x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ನೋಡಿ cos square x minus sin square x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ cos square x plus sin square x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ cos square x, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮನ್ನು cos square x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ cos square x by cos square x minus sin square x by cos square x whole divided by cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x. So which is equal to, ನೋಡಿ cos square cancel ಆಯ್ತಾ. ಸೊ you'll get 1 minus sin square by cos square ಅಂದರೆ tan square x whole divided by cos square ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, 1 plus tan square x ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, sin square by cos square ಅಂದರೆ tan square. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, cos 2xಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು cos square x minus sin square x, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 minus 2 sin square x or 2 cos square x minus 1 ಅಥವಾ 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. So we got total 4 formulas for cos 2x. sin 2xಗೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಬಂದಿತ್ತು, cos 2xಗೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, tan 2x ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ tan 2x ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ tan 2x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಹೇಳಿ, tan x plus x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ tan x plus y ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳಿ, tan x plus tan y whole divided by 1 minus tan x into tan y ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ tan x plus x which is equal to, which is nothing but tan 2x, right? Yeah, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan x plus tan x whole divided by 1 minus tan x into tan x, ಅಂದರೆ y ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು x ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, tan 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 tan x, ಯಾಕಂದರೆ tan x plus tan x 2 tan x ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus tan square x. This is really important.
ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ 3x. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ 3x ಅಪ್ಪ. ಸೈನ್ 3x ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ 3x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈನ್ ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ. ಏನದು? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೈನ್ 3x ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಸೈನ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 2x ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಯಾ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸನ್ನು 2x ಮಾಡೋಣ, ವೈಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2x ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೈನ್ 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೈನ್ 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಯಾ, ಸೈನ್ 2xಗೆ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 2xಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಸ್ 2xಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೈನ್ 3x. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ 3x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ವೈ ಐ ರೋಟ್ ಕಾಸ್ 2x ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಬರೋ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸೈನ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ 1 minus 2 sin square x. Okay, yeah, that's it. So please pause the video and take the screenshot. So the next one here is cos 3x formula. Well, we'll do it. If you want, you can do it by yourself also, which is exactly similar to sin 3x. Okay, if you want, you can try it with yourself or else you can see the board. Well, I'll write this as cos 2x plus x. And here I'll write, we know that cos x plus y formula, which is equal to cos x cos y minus sin x sin y, isn't it? So now I'll write cos 2x plus x. So applying the formula, replacing x with 2x, y with x, I'll be getting cos 2x into cos x
minus sine 2x into sine x. Now let me apply the formulas. Cos 2x ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, now this time I'll use 2 cos square x minus 1 formula for cos 2x. cos 2x ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ sin 2x ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅವರ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 sin x cos x ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಇಂಟು ಹೊರಗಡೆ sin x ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ, sin 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2 cos ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 cos ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2, ಇದನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದನ್ನು, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 cos ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ minus cos x. If I multiply minus 2 inside, I'll be getting minus 2 cos x plus 2 cos cube x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 cos cube x and 2 cos cube x. ಸೊ that will make 4 cos cube x and what I'm left with, minus cos x and minus 2 cos x, which is minus 3 cos x, and we got the formula for cos 3x as 4 cos cube x minus 3 cos x. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ. ಯಾ, ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is tan 3x. Well, tan 3x can be done as tan 2x plus x, and I'll write here, we know that tan 2x का फॉर्मूला क्या था, tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x divided by क्या था, 1 minus, oh shit, what I wrote, उससे पहले मुझे लिखना था एक्चुअली sin x plus y का फॉर्मूला ना, tan x plus y. What is tan x plus y? Tan x, oh my god, I'm forgetting everything, sorry for that. Tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. ये था हमारे पास tan x plus y का फॉर्मूला. So let's apply for this one. So tan of 2x plus x, तो क्या आएगा देखो, tan 2x plus tan x whole divided by 1 minus tan 2x into tan x. yes or no, x के प्लेस में 2x डाल दिया है और y के प्लेस में x डाल दिया है, ठीक है. now what I'll do is, we have tan 2x and tan 2x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या था फॉर्मूला वो, 2 tan x divided by 1 minus tan square x था फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला है, tan 2x का फॉर्मूला. और tan x as it is लिखेंगे, whole divided by 1 minus 2 times tan x divided by 1 minus tan square x into tan x. थोड़ा लंबा हो रहा है बट स्टिल ठीक है, we will do it, no need to worry. yeah, well now in the numerator I'll take the LCM. So what will be the LCM? See one thing my dear friends, numerator LCM ತಗೊಂಡಾಗ 1 minus tan square x ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ 1 minus tan square x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ಮೇಲ್ಗಡೆ LCM ಕೆಳಗಡೆ LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 tan x plus, we have to multiply this with this, no? I hope you know that basics, right?
So if I multiply that, I'll get tan x into 1 minus tan square x. Actually whole divided by LCM part ಬರೀಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ LCM ಇದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವ, 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ LCM ಜೊತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 1 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ, 3 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್. So if I conclude this session, whatever we have done in today's session, I'll conclude, I'll write summary. So what ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು today we have found the formula for sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x, cos 3x and tan 3x, sorry. Okay, yeah, sin 2x ಗೆ we have two formulas, 2 sin x cos x, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿ 2 tan x upon 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಕಾಸ್ 2x ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾನ್ 2xಗೆ 2 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈನ್ 3xಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಸ್ 3xಗೆ 4 ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾನ್ 3xಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಟ್ಯಾನ್ 3xಗೆ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು we have derived all these 6 formulas and you have to remember this, my dear friends. I don't know how you will do, but you have to remember these all formulas. Okay, yeah, so please pause the video and you can take the screenshot or you can write them. In the next video we are going to solve some of the exercise problems. Still I have not started the exercise, that is 3.2 start madilla. I think in the next video I'll start with 3.2 exercise. So for that you need to make sure that you are ready with all these formulas. Okay, so we'll see in the next video. Till then, take care and bye.